Ako na ning gi-English nga vlog pero ako na pong Bisayaon. Una na akong trabaho 2011 sa Tubigan, water refilling station. 70 or 80 a day, ang overtime ₱7. And then nakatrabaho na po kog Qualfo, nakatrabaho kog ECE. Before that, nag-working ko sa Holy Child while also gaskwela ko college. Nag-working ko pud sa Carmelite Monastery kaila po kong gipaskwela. And nakatrabaho po ko sa pandemic rare job, nagtudlo ko og Japanese, nag-tutor kog English. And as in daghan na kay kong work experience, and I'm saying this not because I'm earning dollar now, but I'm saying this nga kinahanglan nimo kat-unan gyud ang trabaho, work ethic, work relationships, because it will really hone you to becoming a better employee for the next career move you want. Ang motivation nako atong 80 pa akong adlaw is the same motivation nga nag-earn ako diri sa US. It's the same, wala gyud na usob, dili gyud ko pala absent. I always think about what solutions I can give to the problem. 10 years na akong nagtudlo and dili ko maayo sa interview lang. Pag nakatrabaho na ko, I always have that good mindset nga unsa may pwede natong mabuhat para makatabang ta ani nga company or kani nga eskwelahan. And it will also improve your relationship with other people. Holistic siya, kay makatabang pud siya sa imuhang relationship with your family and friends. Kay it says a lot baya ang imong pagpanrabaho, ang imuhang career, and sa US no dili sila mahadlok mo balhin og jobs. Pero kita we stick to one job, and I think there's no problem with that. Basta kay you always put your best foot forward kay mao gyud na siya maka-help nimo to have a career move nga unsa maimong ganahan i-pursue next, and it will really hone the present and the future nga life nga imong ganahan.